I continue my letter. আমি চিঠি লিখছি। It is night. এখন রাত। Everybody is asleep. সবাই নিদ্রাচ্ছন্ন। I am sitting up late writing to you. রাত জেগে জানালার পাশে বসে তোমার কাছে চিঠি লিখছি। I am sitting up late writing to you before the window. I am sitting up late writing to you before the window. রাত জেগে জানালার পাশে বসে তোমার কাছে লিখছি। The garden is full of fragrance. বাগান সুগন্ধে ভরপুর। The air is warm. বাতাস উষ্ণতা। I am fond of collecting foreign stamps. আমার শখ বিদেশি ডাকটিকিট সংগ্রহ করা। I have chosen it because it is both interesting and instructive. আমি এটা বেছে নিয়েছি কারণ এটা যেমন মজার তেমনি শিক্ষামূলক। As one goes on collecting, he comes in direct touch the geographical, historical, and social conditions of various countries. I have chosen it because আমি এটা পছন্দ করি বা করেছি বেছে নিয়েছি কারণ because it is both interesting and instructive. এটা মজার এবং শিক্ষামূলক। As one goes on collecting, এটা সংগ্রহের ভেতর দিয়েই he comes in direct touch with geographical, historical, and social conditions of various countries. সংগ্রহের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। The picture of various things of interest, rare animals, beautiful sights, all those are broad provoking. এখানের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। কৌতূহলজনক বিভিন্ন জিনিস, দুর্লভ প্রাণী, সুন্দর জায়গার ছবি সবই চিন্তাকে উচকে দেয়। Provoking. Visible sight also the provoking. He is my mother. সে এই আমার মা। Here is my mother. এই আমার মা। There is none else like my mother. আমার মায়ের মতো আর কেউ নেই। There is none else like my mother. There is none else like my mother. আমার মায়ের মতো কেউ নেই। He affectionate. She is to me. আমার প্রতি তিনি কত না স্নেহশীল। She always takes care of me. তিনি সদাই আমার যত্ন নেন। If I fall ill, mother goes very anxious. আমরা সুস্থ হলে মা বড়ই উদ্বিগ্ন হন। Smoking is very harmful. It is expensive too. ধূমপান খুবই ক্ষতিকর। এটা expensive ব্যয়বহুল। It pollutes the environment. এটা পরিবেশ দূষিত করে। Those who smoke cannot live alone. যারা ধূমপান করে তারা বেশিদিন বাঁচতে পারে না। So everyone should give up smoking. তাই প্রত্যেকের উচিত ধূমপান ত্যাগ করা। Cleanliness is virtue. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একটি গুণ। It is habit of keeping the body and all other things free from dirt. এটা একটা অভ্যাস যা কিনা আমাদের বডি এবং সমস্ত জিনিস ধুলাবালি মুক্ত, ময়লা মুক্ত রাখে। Without clean body, one cannot have a pure mind. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শরীর ছাড়া সুন্দর মন আশা করা যায় না। Cleanliness keeps health sound. পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যকে সুন্দর রাখে। It is also a mark of politeness. Good health keeps mind sound. এটা also ভদ্রতার একটা sign. Good health keeps mind sound. ভালো স্বাস্থ্য আমার মনকে সুস্থ রাখে।
Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. সময়ানুবর্তিতা চর্চা করে একে অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। This quality is to be acquired through all our works from our childhood. শৈশবকাল থেকে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে গুণ অর্জন করতে হয়। Childhood is the seed time. Childhood is the seed time. শৈশব আমাদের সঠিক সময়। শৈশব হচ্ছে বীজ বপনের সময়। The habit formed at this time will continue all through our life. এ সময় গড়ে ওঠা অভ্যাসই আমাদের মধ্যে সারা জীবনে বজায় থাকে। Everything at right time should be our motto. আমাদের উচিত হওয়া উচিত honesty is a noble virtue. সততা মহৎ গুণ। It is the secret of success in every sphere of life. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার গোপন রহস্য হলো সততা। Virtue of honesty is very great. সততার মূল্য খুবই বেশি। It owns love, respect and fearlessness. সততা দিয়ে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা অর্জন করা যায়। An honest man passes his days in respect and happiness. সৎ ব্যক্তি সুখে ও মর্যাদাতে অতিবাহিত করে। Honesty is the best policy. সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। In this life, there are no gains without pains. Life needed without withdrawal. If there are no difficulties, game loss their interest. If there is no struggle, and if the result is a foregone conclusion. Both winter and weather they gave most equities closely contest to the past. কষ্ট ছাড়া জীবন কিছুই অর্জন করা যায় না। কোথাও বাধা বিঘ্ন না থাকলে জীবন পড়ে থাকে। In this life there is no gain without pain. কষ্ট ছাড়া জীবনে কিছু অর্জন করা হয় না। Life indeed would be dull if there were no difficulties. প্রস্তুত বাধা বিঘ্ন না থাকলে জীবন হয়ে পড়ে নিরানন্দ। Games lose their interest. খেলা যদি প্রতিযোগিতা না থাকে, there is no struggle, and if the result is foregone conclusion, তবে সে খেলা তার মজা হারিয়ে ফেলে। Both winner and loser enjoy a game most if it is closely contrast to the last. খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিযোগিতা তীব্র হলে বিজয়ী এবং বিজেতা উভয়ই তা দরুন উপভোগ করে। Students have young youth and energy. They are filled with high ideas. They are free from the responsibility of maintaining families. So it is easy for them to develop themselves in social service. Students have youth and energy. ছাত্রদের আছে তারুণ্য শক্তি। They are filled with high idea. They are free from the responsibility and maintenance families. They are filled with high ideas. তারা উচ্চাদর্শে ভরপুর। They were free from responsibilities of maintaining families. তাদের পরিবার চালানোর দায়িত্ব তারা মুক্ত। So it is easy for them to devote themselves to social service. এই সমাজ সেবা নিজে উৎসর্গ করা তাদের পক্ষে সহজ। Our life is short, but we have to do many things. Human life is nothing but the collection of moments. আমাদের জীবন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু আমাদের অনেক কিছু করার থাকে। মানব জীবন কিছু মুহূর্তের সমষ্টি মাত্র। So we must not spend a single moment in vain to kill
টাইম is to shorten life. সময় নষ্ট করা অর্থ জীবনকে সংক্ষিপ্ত করা। টাইম and tide wait for none. সময় এবং জোয়ার ভাটা কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। When Cruz woke up next morning, the sea was quiet and the sky was clear and blue. পরদিন সকালে যখন ক্রুসের ঘুম ভাঙল তখন সমুদ্র শান্ত, আকাশ নীল এবং মেঘমুক্ত। The ship lay least the half of miles from the shore. জোয়ার তটভূমি আধা মাইলের কম দূরে রয়েছে। He wished to could reach the ship's side as he had no food and no clothing with him. কারণ জাহাজের কাছে যেতে চাইল, কারণ খাবার বা পোশাক কিছুই তার কাছে ছিল না। So he swam out to it and got into the ships. সে সাঁতার দিয়ে জাহাজে একটি গর্তের মধ্য দিয়ে কেবিনে প্রবেশ করল। Through a hole in the side. One of the most famous of the early travelers of the world was Marco Polo. He was born পৃথিবীর সেকালের বিখ্যাত পর্যটকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মার্কো পোলো। He was born in Venice in 1254 AD. When Marco was a boy of 15, his father decided to go to China. যখন মার্কোর বয়স 15 তখন সেই সময় তার পিতা চীন দেশে যাবার বলে স্থির করেছিল। Marco was not very strong and was too dedicated to go on such a long journey, but he was brave and persuaded his father to take him with him. কিন্তু তিনি ছিলেন সাহসী। তিনি পিতাকে তার সহযাত্রী করার জন্য সম্মত করলেন। Hercules was a great hero. Hercules একজন মস্ত বীর ছিলেন। He was once going on his way to an unknown place when he saw a giant. তিনি আন্দোলন পথে যাচ্ছিল তখন giant দেখা পেল। The giant was even taller than a mountain and was holding the sky on his head. Giant অনেক পাহাড় থেকে ছিল এবং তার মাথা দিয়ে যেন আকাশ ছুঁয়েছে। He asked Hercules, "Who are you and what do you want?" Hercules বলল, "তুমি কি চাও? তুমি কে?" The hero said, "I am Hercules and I am going to the garden of golden apples." Hercules জিজ্ঞেস করল, তুমি কি চাও? তিনি বলল, আমি সোনার ফলের বাগান যেতে চাই। Books introduce us with the best society. They bring us into the presence of the greatest minds that have even lived. গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা সর্বোত্তম সমাজের পরিচয় পাই। গ্রন্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ মননশীল ব্যক্তিদের অস্তিত্বের কাছে নিয়ে আসে। We have that, they said and did. আমরা তাদের কথা ও কাজের সম্বন্ধে জ্ঞাত হই। We see them as if they were really alive. আমরা দেখি যেন তারা সত্যই সহজীবিত। We will become participators in their growth. আমরা তাদের চিন্তাধারার অংশগ্রহণকারী হয়ে পড়ি। We sympathize with them. তাদের সঙ্গে আমরা সমবুদ্ধি হয়ে যাই। Patriotism is love for one's country. যে দেশকে ভালোবাসাই দেশপ্রেম। It is powerful sentiment and holy, unselfish and noble. এটি এক প্রবল ভালোবাসা যা স্বার্থহীন ও মহৎ। A patriot can sacrifice even his own life for the welfare of his country. স্বদেশের কল্যাণ কামনা একজন স্বদেশপ্রেমিক নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারে। It is idealism that gives us courage and strength. এটি একটি আদর্শ যা দেয় সাহস, শান্ত
But false patriotism makes a man narrow and minded and selfish. Government selfish সংকীর্ণ সতর্ক করবে. Honesty is the great virtue. Honesty gives to virtue. If we do not dedicate ourselves, if we do not tell a lie, if we are strictly just and fair in your deals with others, you are an honest man. সততা মহৎ গুণ। যদি অপরকে প্রতারণা করা, মিথ্যা না বলে, অন্যের সঙ্গে যথার্থ ন্যায়সঙ্গত আচরণ করো, তবে তুমি সৎ ব্যক্তি। Honesty is the best policy. সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। A honest man is responsible by all. সৎ ব্যক্তি সকলে সম্মত করে। No one can prosper in life if he is not honest. সৎ না থেকে কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারে না।